very, I think I may have mentioned yesterday, it's very humble that you give so much time to these classes. Для мене це дуже приємно, що ви так часу багато виділяєте для цього навчання зі мною. And I know it's not just Job. Я знаю, що це не тільки тому, що це книга Йова. Other classes that you offer here. Мені сказали, що ви це такі студенти, які постійно, майже завжди, ви інші класи також проходите. And I assume most of you have families and children. Дивлюсь на вас, так розумію, що у вас є всі діти, сім'ї, And jobs, роботи. other work that you do all day long. У вас багато справ кожного дня, зрозуміло. And then you come out on Monday through Friday for 3 or 4 hours and sit and listen. Ну і ви кожного дня, цілий тиждень, з понеділка по п'ятницю, що тут по 3-4 години. I honor you for that. Well done. Тому молодці, я дуже вас за це поважаю. And pray that God would multiply you much around the world. Я просив і молився б до Бога, щоб Бог вас таких розмножив багато. I really believe that if more people, more believers would be excited about God's word. Якби тільки побільше віруючих було захоплені від Божої істини. And remember, not just about knowledge. Ми кажемо не тільки таке інформативне знання, but that we could take God's truth and apply it to our hearts. Але щоб ми знали Божу істину і застосовували до серця. And all of our lives. І до всього життя. Not just for ourselves. Не тільки для себе. But that we could give out to others. Щоб ми могли це передавати і навчати інших. Okay. So we're going to now come back to Job chapter 18. Повертаємось 18 розділ. Let's look at Bildad's description of the wicked. Давайте подивимось на те, як Білдад описує нечестивого. Eliphaz described the wicked looking towards Job. Еліфаз описував нечестивого, дивлячись на Йова. And in many ways, Bildad is going to take some of the similar kinds of ideas and apply it to Job as well. І в багатьох випадках Білдад так само буде брати ідеї з його попередньої промови і описувати Йова. And the rest of chapter 18 spends most of its time talking about these different things. І 18 розділ до самого кінця він бере цей час, щоб про всякі такі речі нечестиво говорити. So we're just going to kind of move through them quickly because a lot of them we've already mentioned about. Ми багато вже таких подібних характеристик вже в минулому бачили, швидко пройдемо. Okay. So let's just read a couple of verses, make a comment, a couple of verses, make a comment. Так, декілька віршів, коментар, декілька віршів, коментар. First of all, verses 5 and 6 of chapter 18. 5-6. Та ж світильник безбожний погасне, і не буде світитися іскра огню його. Його світло стемніє в наметі, і згасне на ньому світильник його. Just during the break, we had a word with the brother. Ми на перерві мали розмову з братом. Name I forgot already. Я забув, як тебе звати. And he had a very good comment. І він дуже хорошу річ сказав. When we look at a verse like verse 5. Коли ми дивимося на 5-й вірш, Bildad is saying, the lamp of the wicked is snuffed out. Світильник безбожних погасне. Obviously, this is a picture. This is a word picture. Це така картина словесна. That if a lamp or a light represents life. Якщо світильник чи світло світильника представляє життя. And if it's snuffed out, you basically walk by and you put your hand on the lamp, on the candle, to make the light go out. Погасне. В англійському сказано потушений, погашений кимось. Тобто, якщо ти йдеш, світильник, ти взяв його, потушив чи закрив доступ повітря, він потух. And the question was, and the comment was, is he talking about people in general, or is he speaking directly about Job? І питання, чи він про людей в загальному говорить, чи прямо про Йова говорить? And I think that's a good question. Я думаю, що це питання серйозне. So
there's different ways you could think about it. Можна до цього підійти з різних сторін. And because this is poetry, sometimes it is a bit more difficult. Через те, що це книга і це частина поезії, складно завжди пряме значення знаходити. So how I try to look at it myself Тому як я на це дивлюся? is, like we've mentioned before, you pull back and look at the overall story. Як ми з вами говорили, ти повинен відступити, відійти назад і подивитися на ширшу картину, історію. And we look at the context. Дивитися на контекст. And although Bildad could be talking about wicked people in general, Хоча Білдад і міг би говорити про нечестивих в загальному, we know from everything we've talked about so far that Bildad sees Job as being wicked. ми з усіх цих оглядів його розмов до цього моменту побачили, що Білдад бачить у Йовові нечестиву людину. So he doesn't say, Job, your lamp is going to be snuffed out Тому він не каже, Йов, що твій світильник буде погашений because you're wicked. через те, що ти безбожний. I think we can fairly confidently say Я думаю, що можна чесно сказати, that he was talking about Job. що він говорить якби в загальному, але його напрямок слів до Йова. And this type of picture happens again and again about a lamp going out, speaking about a І lamp. ця картина про світло, про лампу часто тут зустрічається. Okay, and then he speaks about physical strength there in verse 7. Далі в цьому вірші він говорить про фізичну силу. Стануть тісні кроки сили його і вдарить його власна рада. So it talks about the strength of a person, of this person, of the wicked person. The strength of this wicked person is weakened. Сила його буде ослабіє, в англійському сказано, замість стануть тісні кроки. And he has physical limitations. Отже, обмеження, фізичні обмеження на нього. As we know what Job is experiencing І right ми now. знаємо, що Йов в таких обмеженнях фізичних він не може ходити, не може їсти добре, все вражає. And then in verses 8 through 10, we see a picture that we've seen 2 or 3 times already. 8-й вірш, ми вже бачимо таку приклад, який ми декілька разів вже бачили. Okay, let's read that, please. Бо він кинений у пастку ногами своїми, і на ґраті він буде ходити. Ґраті. По-російськи як там? Это надо будет ходить. Це решітка така. Ну, буде ходити за ґратами, типу, чи що? На решітка. А чому на ній, якщо вона? А, внизу, типу, в ямі. В ямі решітка, так. Окей, я знаю. I just didn't understand this word, but Okay. kind of all the words. Okay, right. So the idea behind this is that it's like a hunter, there are traps set all around. В пастку ногами своїми це так, як звір попадає ногами, тобто сам звір себе його не кидає, він сам себе ногами в пастку заводить. For maybe a fisherman or a hunter. Пастка чи для риби, чи для мисливця. And this is the way, this is what Bildad is saying to Job. І Білдад таке для Йова показує. And then verse 11. 11. Страхіття жахають його звідусіль і женуться за ним по слідах. And there again, the word terror appears again. Страхіття, знову жахи в іншому місці було. Describing Job's situation. Описує стан Йова. And remember, all of these things that we're reading goes back to verse 5. Всі ці речі, що ми читаємо, вони пов'язані, чи треба дивитися назад в 5-й вірш. So the subject is the wicked. Предмет цієї розмови безбожний. Okay, could it apply to anybody who's wicked? Воно чи може відноситися до будь-кого, хто безбожний? Okay, could More. from Bildad's perspective, from Bildad's understanding. З розуміння Білдада може? Може. Okay. Because remember, Bildad's understanding is that if anyone is wicked, if there's sin, Тому що філософія у Білдада така: якщо хтось нечестивий, якщо він в гріху, then these things are going to happen. це значить з тобою станеться. The biggest problem, he also believes that if these things are happening to somebody, Проблема ще також, що Білдад вірить, якщо
з другого боку, ззаду підійти. Якщо це з кимсь стається, then what? значить що? You are wicked. You are wicked. Ти нечестивий. Exactly. And this is the tension, this is the problem. І в цьому і є тертя в цій філософії. And then another description in verse 13. Ще в 13-му вірші описання. Його шкіра поїджена буде хворобою, поїсть члени його первороджений смерти. Okay, let's read, I'm sorry, do you read 12 and 13, please? 12. Його сила голодною буде, а нещастя при боці його приготовлене. Його шкіра поїджена буде хворобою, поїсть члени його первороджений смерти. So it almost seems that it gives trouble sort of a personality. It says trouble is hungry for Job. It's searching after him. It's searching after the wicked. That disaster is ready. He is there to attack. I'm not sure how to В translate this. англійському сказано, що горе голодне за ним. Тобто, якщо хтось голодний, то шукає їсти. І горе голодний шукає таких нечестивих, як Йов, щоб на них напасти, їх поїсти. І біда готова схопити його, коли він впаде. Так там висловлено. Okay. And then Bildad brings up a subject that comes up again and again and again. It causes great pain for Job in verses 14 through 16. І знову Білдад наступає на той самий болючий мозоль, який він постійно згадує. 14 through 16. 14 вірш. Відірвана буде безпека його від намету його, а ти до царя жахів його приведеш. Він перебуває в наметі своєму, який не його, на мешкання його буде кинена сірка. Здолу посохнуть коріння його, а згори його віття зів'яне. Okay, we've mentioned this before, Ми вже це згадували. and we understand that this is poetry. Розуміємо, що це поезія. What do you think he could be talking about? Ви думаєте, про що він може тут говорити? Death. Death and specifically Смерть і що? Конкретно? Сім'я в нього. About his family. his family. Його сім'я, да. His family. Remember, he said Eliphaz would have talked about the heat and the fire and the shoots and so forth out of the tree. Він говорив про вогонь, що прийшов вітер гарячий, який напав, спалив ті паростки дерева. Bildad comes even stronger and says in verse 14, В 14 вірші Білдад навіть ще строгіше чи сильніше говорить. he talks about that he is ripped away from the strength of his tent, the security of his tent. Відірвана буде безпека його від намету його. And his tent would mean what? Що це означає намет? Дім. His home. His Його home. дім. His home. So he, Тобто його дім і безпека буде відірвана звідти, забрана безпека. and then in 15 it mentions a fire again in his tent, in his home. Brimstone. That brimstone, it could be referring to, you know, Fire, yes. the hot wind from the desert, as we looked at in Job chapter 1. Він перебуває в наметі своєму, який не його. На мешкання його буде кинена сірка, тобто мається на увазі запалювальна суміш, те, що горить. And very probably in verse 16 he shows again about his roots will dry up below and branches wither, his family Здолу probably. посохнуть, тобто знизу коріння посохне, а згори його віття зів'яне. Те саме, що ми говорили, вітер гарячий, як вогонь посушить дерево. But then, after all those descriptive words that we've heard again and again І and після again, цих всіх таких описань від нього, що ми знову і знову чуємо, he takes everything that he says to a brand new level. він все, що він сказав, тепер переводить на новий рівень. In verse 17. 17 вірш. Його пам'ять загине з землі, а на вулиці ймення не буде йому. What is he speaking of? What's he saying? Про що він каже? He's saying, Job, Йов, not only is your
because of your sin, you've lost everything, Не тільки через свій гріх ти все загубив, but the memory of anything that you have ever done але пам'ять про те, що ти колись щось був зробив, is going to be gone. вся вона пропаде, пройде. Isn't it amazing how quickly people are forgotten? Хіба ви не дивуєтесь, як швидко людей на землі забувають? I think maybe after everything that has been said to Job, Я думаю, що після всього, що Йову тут сказали, I'm thinking to myself, there's nothing else that could be said. я думаю, що вже тут уже нічого не можна додати. But then Bildad comes up with something else. І потім Білдад починає нове коло, ще новий заход робить. He goes back and says, Job, Він повертається назад і каже: Йов, all the times that you counseled people, всі рази, що ти людям раду давав, all the times that you help people, допомагав людям, all the times that you maybe have given money or food or things може to help ти people, їжу комусь давав голодному, грошима бідному допомагав. no one's going to remember any of that. Ніхто цього всього не буде пам'ятати. I could imagine after everything has been said, that must have been an incredibly painful thing for Job to hear. Я думаю, що після цих всяких таких слів, просто гірких, образливих слів, Йовові було дуже боляче це слухати. The memory of Job. Пам'ять про Йова. How people would remember Job. Як люди будуть пам'ятати Йова? If you think that as Job was there and people would be walking by and spitting on him, Якщо ми уявимо, що Йов сидить десь, і люди ходять біля нього і плюють на нього, if Job would be dead the next year, якщо б Йов наступного року помер, how would people be talking about him? що б люди про Йова говорили? What would they say in the market? Що б на базарі? Хорошого не вспомнили, поганих казав. Он бед, надо буде. So, Вичемірний. Тебе туди на той базар. He knows what to say. He would like to be on that market. Probably, yeah. Okay, so let's come off on the side and for just think of something just for a minute. Давайте зійдемо з цього і на стороні ніби поговоримо. It seems this last year or two, Здається, що цей рік чи два many of the people that I remember as my professors багато людей, яких я пам'ятаю, що мої викладачі and my pastors і мої в минулому пастирі have passed away. відійшли у вічність. And some of them Дехто з них have stayed strong through their whole ministry. все своє служіння провели на високій ноті. Some of them Дехто have fallen into sin. впали в гріх. And each one of us, this word legacy, Yes. each one of us І кожен з нас is going to have a legacy. буде мати якесь на землі насліддя залишити. Okay, we thought about how people might have remembered Job. І ви думали коли-небудь, як люди могли по чому Йова And we запам'ятати? have who was the brother that says he's going to go in the market and defend Job? Who was it? Хто? Федя казав, що знає, що на базарі про Йова говорили. Hey, bravo. Ти думаєш, за Йова захищався краще. But I want to ask you a question now. Але питання таке. What legacy are you leaving your community? Яке ви насліддя залишаєте після себе у вашому колі чи суспільстві? What legacy are you leaving your children? Дітям своїм що ви залишаєте? How are people going to talk about you when your time on earth is finished? Якими словами будуть люди користуватися про вас, коли ваш час на землі завершиться? Are people going to say, Чи люди скажуть хто-небудь, my mother моя мама loved God. любила Бога, She loved us as children. вона любила нас, дітей, She was an example вона of була a нам godly прикладом mother. побожності, мами віруючої. And I hope that I can be
godly mother like my mother. І щоб дочки казали, що я би хотіла би бути такою мамою, як моя була. Will your children say about you as a father? Діти, як про батька, таке саме би говорили. Will they say, my father was a godly man? Мій батько був благочестивий. He may not have had a lot of money, У нашого батька не було not грошей, a big house, у нас не було багатства, not a fancy car, у нас не було багато дорогих машин, but he left us something far more important. але він залишив нам набагато важливіше. He left me an example that I will never forget. Залишив мені приклад, якого я ніколи не забуду. So this is a question that I ask myself that I want to challenge you with as well. Тому я це питання ставлю перед собою і закликаю вас подумати. And I know Job speaks much about death, Я знаю, що Йов тут багато говорить про смерть, and it can be so depressing and so sad. і може бути таким сумним оці всі його розмови. But the reality is the Bible does say, Але справжність речей в тому, що Біблія і говорить. what does it say about? It says about life. It says life is but a Що сказано про життя? Життя – це просто vapor, but a smoke, but a steam. It appears today and it's gone tomorrow. Сьогодні є, завтра нема. So, in all of our study and thinking about Job, У всіх наших вивченнях і роздумах про Йова we've only come to halfway through Job, ми тільки пройшли десь до половини книги. and I'm going to tell you if you've not studied it much, Я скажу, якщо ви цю книгу так глибоко не вивчали раніше, there's some very exciting things coming up next week, наступного тижня будуть дуже хороші там речі в книзі. and the legacy Job leaves is wonderful. І те насліддя, яке Йов залишив, дуже дивовижне, цінне, дороге. Okay. Is every believer here leaving a legacy that you'll be proud of? Чи кожен віруючий з нас тут присутній залишає насліддя, про яке ви би гордилися? And the one thing that really challenges me, you remember in the New Testament, I can't remember where this is. І одне місце, яке мене завжди запитую себе. When it talks about that Jesus saying to a believer, he says, well done, good and faithful believer, enter into the joy of the Lord. У Матвія, 25 розділ, там сказано «добре, мудрий і благорозумний раб». В англійській мові слово «добре» – «молоде». Nothing, no words about how much money you have. Тут ніяких слів, згадок про те, що ти мав, які гроші. No words about material things at Ні про all. які матеріальні речі, нічого не згадується. But he says, good and faithful believer. Просто сказано, що ти був вірним, віруючим. Servant. Good, Слугою. faithful servant. Там написано благорозумний, вірний раб, слуга. In verses 18 and 19, we're going to finish up chapter 18, 19 and 20, verses 19 and 20. 19 і 20 вірш. У нього немає в народі нащадка, ні внука, і немає останку в місцях його мешкання. На згадку про день його остовплювали останні, за волосся шхапались давніші. And for you, 21 as well. Ось такі-то мешкання неправедного, і це місце того, хто Бога не знає. Oh, I wish he would just leave it alone. Я хотів би, щоб він просто вже замовк. Verse 19, the wicked man has no offspring or descendants among his people. Нечестива людина чи безбожник не має нащадка. He just keeps on it again and again and again. Продовжує на цьому мусолити знов і знов. And thus ends, and this ends, Bildad's description of the wicked. І на 21-му вірші закінчується описання Білдадом, хто такий безбожний. And when I think about all what he's done, this is a terrible picture, but it's almost like he's taking І я, якщо роздумаю, яку допомогу він тут цьому хворому Йову зробив, he's taken an emotional, spiritual machine gun, він, я говорю,
бере такого автомата, емоційно говорячи чи духовно говорячи. And Eliphaz and Bildad does the same thing. І Еліфаз, і його цей друг Білдад однаково. Job is sitting there in a miserable, terrible state. Тут сидить цей Йов, він ледве дихає, весь покритий ранами. They should have been there to encourage him and help him and Вони прийшли допомогти, потішити його, bring him some food, може якусь їжу принести, word of encouragement. слово потіхи. But they're just there with this emotional, spiritual machine Але gun. вони стоять тут з автоматами, тільки словами своїми розстрілюють його з усіх сторін. How painful is that? Яка це допомога, який це біль? Okay, so we're going to come now to chapter 19 and how Job's going to reply В to Bildad. 19 розділі відповідь Йова. Job continues replying in many ways similar to how he's done before. Йов відповідає багато подібно до того, як він раніше відповідав. He says their wordy conversations have absolutely no value. Він каже, що ці наші розмови не мають ніякої цінності. He sees God as attacking him as an enemy would attack. Він розглядає Бога, який атакує його, як ворог атакує. But we're going to see in this particular chapter, in this particular area, we're going to see a bit of hope again. Але в цій частині ми все одно побачимо невеличку надію. So here we go. Let's take a look at. I'm sorry. Let me make another couple of comments here. Then we're going to look at verses 1 through 6. Декілька зробимо зауважень і будемо читати перших 6 віршів. We mentioned before that Job felt alone. Ми вже казали, що Йов почувається одиноким, But now Job's going to get very, very specific. але тепер він дуже конкретно про це Where виразив. he feels left alone, he feels abandoned by Він everybody. почувається залишеним всіма. But then Job comes along and gives this glimmer of hope, this Але word of потім hope. Йов розговориться і буде продовжувати і скаже цю трошки лучинку надії. Okay, so let's read verses 1 through 6 of chapter 19. 19 розділ. А Йов відповів та й сказав: аж доки смутити ви будете душу мою та душити словами мене. 10 раз це мене ви соромите, гнобити мене не стидаєтесь. Якщо справді зблудив я, то мій гріх при мені позостанете. Чи ви величаєтесь справді надо мною і виказуєте мою ганьбу на мене? Знайте тоді, що Бог скривдив мене і тенета свої розточив надо мною. Okay, so do you see some words that come up again, particularly, especially in verse 2? Ви бачите слова, які знову повторюються? Особливо подивіться на другий вірш. What's being said again and again and again? Що постійно на початку розмов Йов говорить, на початку своїх Що ви відповідей? не допомагаєте мені, тільки травите душу. That you don't help me, you oppress me with your words. Yeah, you press me with your words. How long are you going to keep on talking? How long are you going to keep on doing this? Absolutely, Why absolutely. he would just say, just go home and close the door? I agree. Do you remember yesterday? Remember yesterday when he said, do you remember when you were quiet for 7 days? I wish you would go back to doing that and just be quiet. I learned more wisdom over those 7 days from Пам'ятаєте, you. ми читали з вами вчора, що він сказав, пам'ятаєте, що на початку ви 7 днів мовчки сиділи? Точно. Давайте, що хочете сидіти, щоб я вас не вигнав, то сидіть мовчки. Yes, yes. And then when he said, in a bit of sarcasm, he says, how long will you torment me and crush me with your words? 10 times now you've come at me. 10 раз це мене ви соромите в англійському. 10 раз ви вже на мене напали. And then you remember when he said previously, he said, yeah, when you die, all wisdom is going to be gone. Пам'ятаєте, що він одному з них сказав, якщо ви помрете, то з вами помре мудрість. Вже мудрих не останеться. He is just tired of this continual attack. Втомився від цих постійних атак словесних. Job comes now to verse 4 and 5 and does something very different.
What does he do? В What does he 4 do? і 5 вірші Йов тепер говорить щось таке нове. Що таке? Okay, read Дивіться. in verse 4 and 5. What does he say that puts a different twist? What does he say? Що він каже, що трошки розмову, чи його мову трошки якби перекручує, ну, чи виводить на новий виток. Що якщо він визнає, Визнає, що If I have sinned, it will stay with me. Okay. So he confesses. He at least says, I might have sinned. Okay. If I have sinned. Okay. So, this is a rhetorical question, right? Це риторичне запитання. Okay. Now the English says, if it is true that I have gone, if it is true that I have sinned, В англійському сказано так, якщо це правда, що я згрішив, I don't think he's admitting that he has sinned because he's been a man of integrity, consistent all the way through. я думаю, що він тут не визнає, що він згрішив, тому що він людина побожна. Ми сказали, що побожний – це людина постійна. Тобто він не коливається, він знає, що він не згрішив, але він їм каже, якщо це правда, що я згрішив, Okay. So he said, if it is true that I have sinned, my error, my wrong, is my concern alone, is for me alone. Is that what it says? Каже, яке ваше діло, я зрішив, то воно в мені. What's he saying? What's he в saying? англійському сказано, якщо це правда, що я згрішив, то мій гріх – це моя турбота. Мій грішка мій. Це моя справа. So what is he really saying here? What's he saying? Що він каже? Ну, в загальному, яку ідею він їм доносить? Ну, не бізнес. Ah, bravo. Who said none of your business? None of your business? Не ваше діло. Yeah. Exactly. He said, Він сказав, all of this back and forth, все це туди-сюди розмова. why do you even care? Яка вам різниця? It's my life, Це моє життя. my problems. В мене проблеми. You are here to help me. Ви прийшли You've done допомагати. nothing but come at me again and again and again. Нічого не допомогли. 10 разів на мене вже напали. If I did sin, Якщо я і згрішив, why do you care? яка вам різниця? Mind your own business. Тобто займайся своїми речами. Go away. Додому, по домам. Або мовчить, сидіть мовчить. Yeah. Oh. Too bad. От обдовгати. In verse 6, look at the picture here. 6-й вірш. Знайте тоді, що Бог скривдив мене і тенета свої розточив надо мною. He talks about this net again, this trap. Він знову говорить про ці тенета, тобто це пастка, сітка. And it feels that he's sort of enclosing closer and closer and closer on him. І він про ці тенета частіше говорить, бо він так думає. So now we're going to go into verses 7 through 12. Тепер вірші з 7 по 12. And we're going to try and draw out a couple of really important things here in verses 7 through 12. Декілька важливих речей також знаходяться. Ось гвалт, я кричу, та не відповідає ніхто. Голошу, та немає суду. Він дорогу мою оточив, і я не перейду. Він поклав на стежки мої темряву. Він стягнув з мене славу мою, і вінця зняв мені з голови. Звідусіль він ламає мене, і я йду, надію мою, як те дерево, вивернув він. І на мене свій гнів запалив, і зарахував він мене до своїх ворогів. Полки його разом приходять і торують на мене дорогу свою, і таборують навколо намету мого. Job feels not just abandoned Він відчувається не тільки by покинутим, his family that we're going to find out. He feels abandoned by God. не тільки покинутим своєю сім'єю, зараз ми побачимо, а й Богом покинутим. The book of Psalms. Книга Псалмів. What sort of subjects, what sort of things happen in the book of Psalms? Які речі, які теми піднімаються в книзі Псалмів? What sort of things? Are you familiar? Які речі? Ви знайомі? Благословення, печаль. Sorrow, Sorrow. grief, Many times, confession of sin, confession of sin. визнання гріха,
Glory to God. Glory to God. Worship. For all the last... Messianic sounds. We have on a Monday in our church in England, we have a little group. В Англії в понеділок є We have a little group that comes together, маленька така група. and we've been working through the Psalms. І ми вивчаємо псалм. And so we read a psalm every Monday, Щоразу новий псалом. talk about it, Розмовляємо. have some prayer time, Час молитви. and almost always it talks about the phrase could be often praise God. Всі псалми якоюсь мірою однакові, тому що можуть бути такі фрази у псалмі «Слава Богу», In some way, shape, or form, something like that. тобто прославлення в яких And then різних формах. And then it go to some problem or І some. потім Давид починає, чи псалмоспівець починає говорити про якісь проблеми, через які він переходить. And then toward the end of the psalm, it would come back up. І до кінця псалму потім він якби піднімається назад. And it would finish with some kind of words І like знову починає, закінчується якимись словами. Bogosław, something like that. So it'd be some kind of praise to God. Що Бог заступиться за свій народ і побачить славу Ізраїлі. Амінь. There's two songs, only two, Є два псалми, that I'm aware of. про які я знаю. Psalm 39, Psalm 88, І 88, that it leaves the reader які залишають читачеві in a bit of despair. трошки розчарування. There is no ending of lifting up at the end. В цих псалмах немає цього в кінці підйома, якби до того, що Бог визволив. But here's the interesting thing about those two psalms as well. Але також цікава характеристика цих двох псалмів. The author of What is those Psalm 39 and 88. 39 і 88 це псалми. The author of those psalms still speak about God in a positive way. Автор цих псалмів все ще продовжує говорити про Бога з позитивної сторони. Meaning they've never given up believing in God. І це означає, що він ніколи, автор, не перестав надіятись на Бога In the middle of their pain and difficulties. в часи свого болю і складнощів страждань. Very, very similar to Job. Дуже подібно до Йова. Now, look in these words. Though I cry, I've been wronged. Ось гвалт я кричу, в англійському сказано, незважаючи, що я кричу, мене, може, грабують, тобто на мене напали. What happens? What doesn't happen? Що відбувається? Що не відбувається, тут сказано? No answer. No answer. Ніхто не відповідає. No Тобто, answer. сказано, що людина десь в полі кажуть, рятуйте, на мене напали, і ніхто не рятує. Throughout all this time, Job is wanting to know why. He's wanting to know what is the reason for all these things. And Протягом усього цього періоду він хоче знати, чого це сталося, за що це таке. one or two times we've seen a bit of a prayer. Ми бачимо, що один чи два рази він ніби як і до Бога говорить. Remember the one time he said, "Okay, God, I'll speak first and you can answer me." Пам'ятаєте, він перший раз сказав, Боже, давай я буду говорити, а ти відповідай. Or if you prefer, you speak and then Або I'll якщо answer тобі так не you. подобається, ти говори, я буду, давай поговоримо. And we thought maybe there was a pause there. І ми думали, ми казали, що там могла бути трошки така And пауза. Joe was listening. І Йов слухав, що Бог буде говорити. No. Job says this, though I call for help, there is no justice. In verse 7. Голосу, та немає суду. В англійському немає, тобто я кричу, а справедливості немає. I find this very interesting. In Deuteronomy, in the law of Moses, Дуже цікаво для мене, що в повторенні в законі Моїсеєві, you know how it gives all the different laws for all the different ви things, згадуєте, як книга написана, ці всі закони про різні речі, and can get very hard work to read through all of і that. щоб це все прочитати, ще й якби намагатися зрозуміти, це дуже
треба важко працювати, щоб його засвоїти. If you want to write this down, we won't turn there, but if you want to write this down, Deuteronomy 22, Запишіть це, будь ласка, повторення 22, verse 23 through 29. з 23 по 29 вірш. We can turn there if we have time. This is, I find this interesting in this context. Okay, Deuteronomy 22, 23 to 29. Should I read? Should I read? Let's read. Давайте прочитаємо. Повторення 22-23. Коли дівчина буде заручена чоловіку і спіткає їх хто в місті і ляже з нею, то виведете їх обох до брами того міста і вкаменуєте їх камінням, і вони помруть. Ту дівчину за те, що не кричала в місті, а того чоловіка за те, що безчестив жінку свого ближнього і вигубиш зло серед себе. А як хто на полі спіткає заручену дівчину і схопить її та й ляже з нею, то помре той чоловік, що ліг з нею, він сам. А тій дівчині не зробиш нічого, нема тій дівчині смертельного гріха, бо це таке, як повстане хто на ближнього свого і уб'є його, така це річ. Бо в полі він спіткав її, кричала та заручена дівчина, та не було кому врятувати її. Коли хто спіткає дівчину, що не була заручена, і схопить, і ляже з нею, і застануть їх, то той чоловік, що лежав із нею, дасть батькові тієї дівчини 50 шеклів срібла, і вона стане йому за жінку за те, що збезчестив її. Не зможе він відпустити її по всі свої дні. I know you may be thinking, Eric, how does that apply to this? Може хтось подумав, Ерік, а при чому тут дівчина до Йова? I have a book I've just finished reading. Я тільки що закінчив читати книгу. It's called Is God a Moral Monster? Книга називається «Чи є Бог моральним чудовиськом?». The idea is that there's many difficult portions, especially in the Old Testament. Ідея книги, що в Старому Заповіті є багато таких подібних уривків For the modern day believer to understand and to be able to settle in their mind. Які сучасні люди, чи сучасні віруючі дуже важко, складно розуміють. He talked about how in the ancient times the Mosaic law, the law of Moses, was actually far beyond in morality than the other laws in the world. Ця книга розповідає, що навіть ці закони, закон Божий, закон Моїсея у в той час був набагато передовішим, попереду від культур всіх інших народів, серед яких ці євреї там оберталися. And we're not here to try and go through this and understand all this in Deuteronomy. Але ми не будемо з вами оце розбирати по частинах, оцей уривок з повторення. But let me just quickly say this, Але швиденько треба сказати, that looking at that passage, дивлячись сюди, God was speaking through Moses, через Мойсея Бог промовляє, that if someone was raped, a woman was raped, коли дівчина була зґвалтована, in a field and could not cry out, і це сталося в полі, і вона не могла кричати, that because of all the sexual laws there and all that God had done, there would be she'd be free. Вона не помре за те, що їй ніхто би не прийшов в полі на допомогу, нема людей. But if it was in a city, Але якщо б це сталося в місті, and she did not cry out, і вона б не кричала, then there would be guilt. була б на ній тоді вина навпаки. So here's the idea. І головна думка ось в цьому. So as the woman would cry out, that there would be something from God to be able to help the situation. Коли жінка кричатиме, дівчина кричати буде, то щось має прийти від Бога, якась допомога, яка допоможе їй в цій даній обставині. But when we go back to Job chapter 19, А в 19 розділі Йова, Job is saying in verse 7, he says, though I cry, I've been wronged. ось гвалт я кричу, тобто зі мною знущаються, чи як дівчина могла кричати гвалт, на мене напали. He gets no response from God. Та не відповідає ніхто. And Job must feel incredibly frustrated as he's sitting there and he has
nothing from God to give him peace that all is okay. Йов вже згадує все, що може, тому що скільки цих розмов, скільки він сидить від Бога, ніякої якби не пари з вуст від Бога не прийшло. So reading in verses 8 and 9 now. 8 through 12. 8-й вірш. Він дорогу мою оточив, і я не перейду. Він поклав на стежки мої темряву. Він стягнув з мене славу мою, і вінця зняв мені з голови. Звідусіль він ламає мене, і я йду, надію мою, як те дерево, вивернув він. І на мене свій гнів запалив, і зарахував він мене до своїх ворогів. Полки його разом приходять і торують на мене дорогу свою, і таборують навколо намету мого. So as Job is crying out, God is not answering. Йов кличе, Бог не відповідає. In verse 8, it's almost like Job is trying to escape in some way. Йов ніби як намагається втекти з якогось оточення. But God has blocked his way in every path so he cannot escape. Але як оточене місто, є декілька доріг на вихід, і куди Йов не кинеться, там перекрито. Job used to have honor as a man in the community. Йов раніше був чоловіком поважним у своєму місці. As a leader in the community. Він був лідером, He had honor. керівником. But then God, in verse 9, he says he feels that God has stripped away his honor. God has taken away his honor. Він стягнув з мене славу мою, і вінця зняв мені з голови. Я був якби поважним, якби з вінцем ходив. Зараз In verse 11, he says that God's anger burns, he feels that God's anger burns against him. Я відчуваю, каже Йов, 11 вірш, що Бог запалив свій гнів на мене. And he feels as though he is an enemy of God. І ніби Бог записав мене в список своїх ворогів. So much so that how that if an enemy would come against the city, they would build a siege. They would build an encampment to be able to attack the city. Verse what? Verse 12, yes. Полки його разом приходять і торують на мене дорогу свою, і таборують навколо намету мого. Слово таборують означає, що коли хотіли завоювати місце, вони брали його в облогу, тобто окопувалися і розбивали свій табір, щоб коли хто вийде, і цю картину Йов використовує. So Job is sensing that not only has he been abandoned by God, тому Йов відчуває, що він не тільки залишений Богом, but he's feeling that God has an actual out attack on him. Це було пасивно зі сторони Бога. Забув його, пасивний до нього. Йов відчуває, що Бог активний проти нього. І записав Йова, чи як вважає Йова за ворога і активно йде проти нього. Okay. So we have been developing this story now through the last several chapters. Ми декілька цих останніх розділів цю історію розвивали. And I want to ask you a question. І питання до вас таке. Is Job blaspheming God by saying this? Чи Йов прокляв Бога, говорячи хоч одну з цих речей? Ні. No. Why? Чому? All these things true about God, what he's saying. Чи ці, okay, are these things true? Is Job speaking truth? Питаю, чи Йов говорить про Бога правду, що Бог його оточив, Бог мене зарахував до ворогів? Правду каже. Він думає. Він так думає, він своєю стороною правду. Він каже This правду. is truth for him. Ah. This is how he sees Будучи it. кожному на місці Йова, то кожен так і думав. Okay, good. You're thinking well. Всі добре думають. These things are not truth. Ці його вислови чи розуміння Бога не є істиною. This is not the character of God. Це не є характер Бога. God is not attacking Job. Бог не атакує Йова. Job isn't his enemy. Йов не є ворогом Бога. God has not abandoned Job. Бог не залишив Йова. But as you said, this is how Job is feeling on Але the як ви inside. сказали, це те, що Йов відчуває, і він каже, правду не кривить душею. So I agree, Job is not blaspheming God. Тому я згоден, що він не проклинає, не прокляв Бога. But he is a man, Але він людина made of flesh. з тіла і плоті. Spiritual man.
духовна людина, but still made of flesh. але з плоті. Like John the Baptist thought that Jesus is not the Messiah. Ah, yes, Like yes. he presented him a while ago, and now he's in prison and doubting about whether it's him. That's a good example. Так, також приклад, наприклад, Іван Хреститель найбільший з народжених жінок, і він також Ісуса Христа представив як Месію. Це Агнець Божий, а потім засумнівався. І він сказав, передав Ісусу те, що він думає, чи ти Месія, чи не ти. And so, what then did Jesus say about John the Baptist? І що Ісус потім відповів про Івана Хрестителя? He said, there is no one greater, born among women, than John the Навіть Baptist. незважаючи, що він сумніви має, немає чоловіка, народженого від жінок, більшого, ніж Іван. So, we can all be very hard on ourselves. Ми можемо інколи бути дуже суворими до себе. Yes, we want to be faithful. Так, ми хочемо бути We вірними, want to grow in faith. зростати в вірі. But we're still men and women of flesh. Але ми все одно з тіла і плоті. Люди. And so, if you were to trip, if you're to spiritually trip, Якщо ми духовно маємо впасти, this is one of the beautiful things about a church family. хіба це не є прекрасно, що в тебе є церковна сім'я? If a brother or sister trips, what should a church family do? Що має, якщо брат і сестра впали? Що церква має зробити? No. You come down, you scoop them up, and you Ви pump them up. маєте підійти, підняти, допомогти піднятися. Absolutely. So now, let's come to this last section. We're actually doing pretty well. We've gotten to where we want to be. Ми встигаємо. Давайте до останньої частини. This last section we're going to look at now in chapter 19. We're not going to finish chapter 19. Ми 19 розділ не закінчимо, але ще подивимося зараз в одну частину. Let's look at verses 13 through 22. But let's just read. We'll do a little bit by little bit, making Будемо comments. потрошки рухатися і робити коментарі. Because just as Job felt utterly abandoned by God, he is going to feel utterly abandoned by everybody else. В цій частині він ніби сказав, що я почуваюся неймовірно погано, залишений Богом. І зараз він скаже, що я почуваюся залишеним і всіма іншими. Okay, let's see what it says first of all in verses 13-14. 13-14. Віддалив він від мене братів моїх, а знайомі мої почужіли для мене. Мої ближні відстали і забули про мене знайомі мої. It says, my brother, he wasn't speaking of, he was not speaking of spiritual brothers. I don't think that concept was there. But he was speaking of his siblings. He was speaking of his family. Віддалив він від мене братів моїх. So Я думаю, що він говорить про якихось братів по вірі чи що, тому що в контексті цієї книги немає такої поняття, як брати по вірі. Тобто він говорить про братів від своєї матері. Not only has his family gone away, his family forgotten him, but his friends have forgotten him as well. Знайомі також почужіли, і брати рідні, найрідніші, ближчі, знайомі близькі, всі залишили. All of his friends except who? Всі друзі забули, окрім кого? 3 of them. Троє ще не забули. Wait, who are they? Як їх звати? Well, there's a fourth one. He's going to show up a little bit later. А як звати того, що зараз там з'явиться згодом? I bet Job is wishing. I wish they would change out for somebody else, some of my other friends. Йов думаю, всі мої друзі забули за мене, і ви б, щоб ви забули за мене. Verses 15 and 16. 15-16. Мешканці дому мого і служниці мої за чужого вважають мене, чужаком я став в їхніх очах. Я кличу свого раба, і він відповіді не дає, хоч своїми устами благаю його. Now, his servants, Його раби. and whether he had purchased them as a servant to help them out, and that's a whole nother subject we don't have time to talk about. Чи він цих рабів купив, щоб з гіршого рабства до себе, щоб в них краще жилося їм в нього? Or whether he paid them on a salary. Чи це, може, були найманці, які жили вільно, але приходили до нього на роботу і він їм платив? When they were getting their salary and everything was fine, they said, "Oh, Job, how can we help you? How can we serve you, Job?"
Коли вони получали зарплату, вони казали: Йов, я зробив, що далі робити, що прикажеш робити. And when everything went upside down, Коли все перевернулося з голови на ноги, look what happens. дивіться, що відбувається. They look at Job as a stranger, as someone they don't even know. Вони дивляться на нього як на чужака. Йов кличе, а вони ніби на нього так дивляться: а ми хіба з тобою знайомі? Maybe Job is there in the ashes, Йов може сидіти там в тому попелі, doesn't even have the strength to get up навіть не має сили піднятися і вийти до них. and go get a cup of coffee. Йди мені принеси щось напитися. And he says to one of his servants, could you please bring me a cup of coffee? І може сказати там: принеси мені кави чи що. And they don't even pay attention to it. І вони дивляться, як ото й слова не звучало. Very, very, certainly at that time in history, in that part of the culture, very, very unacceptable behavior. В тій частині світу і в той час це була поведінка, ну просто яка заслуговувала б смертної кари, але вони знають, що Йов їм це нічого не зробить. Now, for all of this time, Весь цей час Job's wife has never been mentioned. жінка Йова ні разу не була згадана. The last time we heard from her Останній раз, коли ми її чули, was what? що було? Second chapter. That. Yep. And what did she say? Що сказала? Now she shows up again Тепер вона знову з'являється, a very little bit. чуть-чуть просто Percent. на одну хвильку. Мій дух став бридкий для моєї дружини, а мій запах синам моєї утроби. Job maybe is sitting down, Йов може сидить, and maybe he says to his wife, "Could you come here, please?" може він каже: жінко, прийди. Maybe she walks over Вона може заходить, and she comes this far, and приходить десь на пів метра, і їй смердить. sweetheart, please come. Він каже: підійди до мене, Could I have a hug можеш мене хоч обняти? and a kiss? І вона так, по воздуху раз, більш не можу. Skin, disease, Тому що це troubles. все в гною тече. What more could Job have? Що в такому стані Йову ще залишається? His Як окрім дружини, His wife що може doesn't, біля нього залишитися? his wife doesn't even want to have anything to do with him anymore. Навіть жінка, можливо, думає, що б тебе скоріше тут не стало. Even to his own family, his brothers, they reject him. Його сім'я, дружина залишили його, викинули. А what about 17, second part? Yeah, I am loathsome to my own brothers. My own brothers, my own family are. Do you have something to do? 17 Б. To my own brothers, I know to the sons of my bosom, to the sons of my bosom. To my sons. To his own sons. Oh, Yeah. well, that would make better sense because before it talks about his kinsmen, his family. So that would make better sense. But his sons are dead. Yeah, okay, that's a good point. So it could be. Дивіться, 17Б, а мій запах, тобто бридкий синам моєї утроби. Сини його утроби, це то його сини, померли. Помер, да він воняє так, будто Русская мертвий. написано, я должен умолять ради детей целого. А. Там трошки Russian translation says that he begged her to come up for the sake of our children. So we had children together. Could be. Same idea, same general idea. But then, so that's bad. But then now look here in Це вже погано, але дивіться, verse 18. 18. Навіть діти малі зневажають мене, і коли я встаю, то глузують з мене. Okay, I'm not sure how the Ukrainian says. English says, even the little boys scorn me. Yes. Yep. Слово зневажають, насміхаються. And they ridicule me. Да, глузують. Here's something that I appreciate about culture in Eastern Europe and further to the east.
that Ось те, що мені подобається в Східній Європі і далі туди на схід. at least I think Як мінімум, я думаю, що воно так. that the children have respect to the elders. Що діти мають пошану до старших. Not so much in the West. На Заході такого вже майже немає. Learn much from you. Um, Треба було б їм від вас повчитися. we have a friend who is Japanese, У нас є друг японець. and the culture is that when the mother and the father get very ill, so they У них cannot. культура, що коли батько і мати стають уже хворими, старенькими, No matter where the children are living, they would go to Japan. незважаючи, де б їхній син жив, в якій країні, вони мають повернутися назад до батьків в Японію. Even if they're working and Навіть якщо вони десь працюють, не можна роботу залишити, have a family, сім'я в них, they would go and take care of their mother and their father. вони все одно поїдуть особисто і будуть за батьком і матір'ю стежити. The culture has that much respect. Культура настільки має пошану до But батьків. look what happened here. Але дивіться, що тут. Job, who was the leader in the community. Він був колись керівником в суспільстві. Now he's in this situation, Тепер він в такому стані. and the little boys walk by. І хлопці, малишня йдуть. What do? І що роблять? Насміхаються, глузують. How terrible is that? Як принизливо це. Oh, okay, so Job has lost everything. Все втратив. Here's the adults, they're doing this. Добре, дорослі це роблять. How much more of an insult would it be that the little children walk by and scorn Job? Ну добре, якщо цих троє, ну вони ще життя прожили, вони друзями все-таки, якісь спільні справи, а якщо якась малишня, яка тільки щойно навчилась ходити і обсміхає. And then let's read 19 through 22, please. 19. Мої всі повірники бридяться мною, а кого я кохав, обернулись на мене. До шкіри моєї, до тіла мого приліпилися кості мої, ще біля зубів лиш зосталася шкіра моя. Змилуйся надо мною, озмилуйтеся надо мною ви, ближні мої, бо Божа рука доторкнулась мене. Чого ви мене переслідуєте, немов Бог, і не насичуєте тілом моїм? It's almost as if Job is searching for somebody, something to come along and help. Як ніби Йов шукає когось, кличе до когось, щоб прийшов хто-небудь, де-небудь взявся і допоміг. The English says in 19, it says, all my intimate friends, the ones who are very close to me. Всі мої повірники, тобто всі мої довірені друзі, ті, хто були найближчі до мене. They pushed back and they have nothing to do with me. Бридяться мною, обернулись на мене, не хочуть нічого мати спільного. And so such is the way of Job right now. І отакий стан зараз у Йова. Now, we just want to make a brief comment about one more verse and then we'll have to pray and be finished for tonight. Ще один вірш зараз роблю коментарі, буду молитися. This may be an English thing, but verse 20, how do you read verse 20? My bones stuck to my skin and to my flesh. Okay, this is an English idiom. This is an English phrase. Ось англійська така стала фраза. It says, now the English says, it says, I have escaped with only the skin of my teeth. Oh yes. There's a symbol. The second part. The second verse part, 20. yeah. Second part of verse Skin 20. and bones. I have escaped with only the skin of my teeth. Yes. Yeah. Oh, similar thing. Okay. I don't know if it's, біля зубів лише зосталася шкіра моя. I don't know if it's a phrase or an idiom in Ukrainian, but it certainly is in English. Я не знаю, чи у вас говорять таку приказку, оце, що біля зубів шкіра залишилася, але в Англії говорять англійській мові. And the idea is in English that Ідея стоїть за цим така. you just made it, or you just barely was able to do something. І це прислів'я говорить, якщо ти ледь вспів, ледь тобі чогось хватило, от на останніх парах, от тоді кажуть цю приказку. I mean, there's all kinds of guesses as to what that actually means. Я багато коментарів, багато здогадок, що це означає тут Іова. I think probably the understanding that makes the most sense
Але я думаю, що найкраще це зрозуміти так, is that his body had degraded so much що його тіло настільки деформувалося, that чи quite possibly his gums had started to recede, come back from his teeth. що його ці як це, Ясно. ясла, десь ясла почали уже всихатися і зуби почали вилазити. Корені видно, ну ніби отак. Possibly that his teeth maybe had become loose. Що його зуби почали хитатися, ясна не тримають. And then maybe that was why his wife І за те, що все гноїлося, через те, що і запах з рота, і коли він говорив, тому і жінка, можливо, його не могла переносити. Okay, we can touch on. We can just briefly. Давайте просто торкнемося його, завтра з нього почнемо. Okay. This is a very famous verse in Job. Так, це такий золотий вірш у Йова, Okay, so let's read 23, 24, 25. 23. А коли б записати слова мої, а коли б були в книжці вони позазначувані, коли б рильцем залізним та оливом в скелі навіки вони були витисані. Та я знаю, що мій відкупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається. Okay, I have this much notes on that verse. So, У мене великий конспект на цей вірш, because this is such a powerful thing. тому що це такий ключовий, потужний вірш. So we just want to make a brief comment about verse 25. Коротенький коментар. This is a much stronger idea that Job is saying Йов тут ще сильнішим способом виражає своє. that I know that in some way, somehow, Я знаю, якимось чином, десь, my representative is there. слово, Instead of redeemer. да, мій відкупитель живий. Іншими словами, я знаю, що десь є той, хто мене захистить, викупить. Викупить означає відсудить, якби перед суддєю. Okay. Often people will look at that and say, "Oh, Job is looking for the time that Jesus will come and Багато Jesus хто will каже, represent що him." Йову було дане відкриття чи розуміння, чи він ще до хвороби мав, що є відкупитель десь на небі. But like we mentioned before, I Але як ми сказали ще з самого початку, don't think Job would have that understanding at that time. ми не думаємо, що Йов в той час і взагалі, що в людей було таке відкриття від Бога про відкупителя Ісуса Христа, який. And then we'll bring out something a little bit more tomorrow. І ми завтра на цьому місці ще багато що скажемо.